in the port. I came about 30 minutes ago and I'm doing live fishing. I'm using mussels as bait. These mussels as bait. I cut them like this much and I have about 10 grams of uh, caution and waiting just now. It's very nice, a bit sunny. Everywhere is beautiful. Good morning, good morning, good morning. I'm waiting for cargos or sea bream and redfish. So hopefully today we have a nice catch. Yesterday I have a catch. It was two sea bream and yeah, three sea bream. One is a little bit small. Good morning and good evening, America. Still waiting for this big fish to come. Okay, I'm here. Morning still a little bit cold. A little bit cold. Little bit cold in the morning. Hi, good morning. Good night. Where are you watching from, guys? It's about 6:30 in the morning here. I came a bit early this morning. Hi, good morning. Sporty, hi. Sporty. Do you do fishing, guys? Oh, we have one like, thank you. And we have 5 million. Double tap the screen, guys. Thank you very much. I'll show you my first catch. Just stay for a while. Stay and share the stream, guys. If you can share the stream, thanks. If you have community. Small fishes are eating my bait. I'm using number 4 bait. Hook. Number 4 hook. Sporty Mega Love shout out.
I'm using mussels for baits. I want to catch small fish so I can use this as bait later. We'll do live bait fishing. Thank you for the likes. Thank you, thank you. Don't forget to add me on your community, guys. I need little bit more time. I get about 3,000, 3,600, 3,630. I need more, about 280. Stay for a while, guys. Where are you watching from? Do you speak English or another language? And donate some super chat, guys. I need some super chat. Please donate. Donate so I can buy a new fishing accessories. Thank you for the likes. Some people find fishing as boring. They said it's boring, it's not me, I couldn't do it. But I was very happy. I was able to to convince one person to do fishing because he has a lot of stress from his job. And after a few days of doing fishing, he did enjoy it, even he couldn't catch anything, but he was able to forget about the job, forget about the stress, forget about the busy days, and just enjoy the 7 days of his you know 7 days of his 15 days holiday in a year. 15 days holiday in a year is completely uh, no for me. I cannot work to any company who will gives me 15 days holiday in a year. That's totally slavery, you know? That's totally slavery. That's no matter how much money they gonna pay, that not gonna give you, enough life to, you know what I mean? But some people take it because they have reason to do it. And that's the silver line must be started. you know I was being an employee for a couple of years, and I had kind of this thing when I start working before, that I thought that I must give most of me to the company and receive my salary. Like that time I was very young, and it was not like I haven't learned a lot of things. But after I was able to learn more things and learn finally that my company paid me to do the job and to do it in a specific time. I'm not I'm not a successor of the company to do more than what is said you know into my contract. Some employees are being eaten alive by their companies. They are being pushed so hard to do this, do that. They don't know how to set silver line, limitation. You should learn how to have it, because this is the only thing that will protect you.
You will understand either is still healthy for you, you know? You will understand that if you set limitation in, not just in job, even even in inside the family, you need to set limitation, because that's the only thing that you will learn whether you are still healthy, you know, whether you are still doing a healthy thing about yourself. Sometimes we are blind too much. Hey, good morning, Mimi. Good morning. Good morning. Some people, we can just let them, let them hear things that we wanted to tell about them, but we cannot push them, you know? We cannot push them to do it as much as, you know, how they want it. Some people, they don't need some people to tell them what to do. They know what to do. They understand, but they were trapped in this kind of situation. So I hope you guys are doing very well, and you guys are, you know, um, freely to do the things that you want. Um, Sometimes it's hard, I know. I can understand that. We we don't have the same kinds of opportunity, but if you don't have that kind of opportunity, you can create. If nobody gives you that opportunity, you can create opportunity for yourself. You can create that opportunity for yourself. No matter, yeah, like, oh, you are being very lucky. I've been very jealous of you. You are still young and you are sitting and you are not doing any job. You can still work and earn money, and, you know, like this kind of thing. Some people are doing this kind of thing. Sometimes um, jealousy is kind of thing that is very dangerous. For a thing that they couldn't understand much what other people want to do with their life. Some is just let them do what they want to do. Let them do what they want. Because at the end of the day, everyone is working hard to push their asses to make their life easier or happier. Some are trapped inside the four corner of the box and couldn't do anything else because they don't have the courage, perhaps, right? They don't have this much. Okay, let's go back to my fishing. What is it that you want to do during your spare time? You know, either it's productive or either it's just relaxing. You know, relaxing things, relaxing moment. It's been 1 hour here doing this fishing thing, and still waiting. Where are you watching from? Which language do you speak? I forget my baseball cap. My hair is a bit long going to my face. And look at this brown skin. It's very hot during the daytime. And about 9 in the evening, it's already cool. It's nice. It's good. Thank you for staying, guys. Where are the fishes? I'm using fresh bait. Really fresh.
Do I need to change my hook? Oh, I just wanted to share because I learned this yesterday from a blog that you have to disinfect your fishing rod at least twice a week. At least twice a week, especially when you are using fresh bait like chicken, like fish, like shrimp, like you know, because the bacteria can grow to this. And I just noticed that this kind of thing, it's better to have the wooden kind of holder, because when it's wood it doesn't stay much long, the bacteria. When it's get wet like this one, when it's get wet, it's a little bit stinky because of the smell of the fish. So it's, if you will buy, it's better to have the plastic one or the wooden one. Thank you for staying. Mimi, mega love, shout out Mimi Bear. Speaking of which, um, the one that I said earlier about opportunity, not everyone, life never been very, not, life is never, and it will not happen to be fair to everyone. The reality of life is unfair, and it's unfair to everyone. Someone is in this much of level, someone in this much of level, and this is the reality of life. But I admire those people who fought for fairness, for fairness. Whatever their intention, it's nice, but how much people will learn to do this kind of thing, or you know to care a lot, to care a lot. The problem which happening everywhere is about careness. Enough careness, less careness, too much careness. That's the problem creating, you know sometimes just some people think it's, oh, you are such a nice person, you care too much, you do too much for the others, you do much, like, it's nice thing to do, especially, but just to quote and unquote this opinion, you if you find someone who is like this, if you met someone who is this much of kindness, you have to stick yourself to this kind of person, you know stick. Never let this kind of person go away, because they are very rare. If you have this in your community, friends, family, because not everyone has the same opinions and thoughts, and whatever ideology they have in their life, it's like this. So just go and do fishing when you have a spare time.
Look at that. I'm putting my bait just for a while, guys. I use another kind of bait. You know, some people, they were trapped into the situation that they couldn't do anything. They couldn't ask for help. They couldn't, speak for themselves. And that's very bad. They need to speak up their mind. I know someone personally who is like this. The thing the thing is that you have to let people know what do you need, because not not everyone has the ability to read minds, you know. So when you know something, be specific, you know. When you know things that makes your life difficult, and perhaps you need help, you need to tell. It's hard to it's hard, but you have to be strong. So I'm using this one. This is Marcel. In Turkish, they call this midye. So I'm using this one. Have to learn to speak and express yourself. That's very sad. That's not gonna be very easy, you know. But you have to learn it, how to do it. That's kind of sad thing. Sometimes, there are situations that sometimes you need bridge to connect to other people, because you couldn't connect to someone else without a bridge, right? Or uh, either no no one can either you think that no one cares or no one understands your situation. There will always be someone. This someone can be perhaps um, outside your community, or either inside your community. Perhaps it's like this. Thank you, guys. We have 3 million likes and 3 million people out there. Stay a while. I can feel that I can have a nice catch. Just be patient. I like the red fish a lot. Taste is very delicious.
I put it in the oven and cook it about not more than 15 minutes, either 13 minutes or minimum 10. I think the bait was taken. Bait is gone. Ah, bait is gone. You know the situation happening nearby nearby this country. You know, guys. Hi, good morning. Kami, Kami Lee. Hi, Kami Lee. Good morning. Where are you watching from? Hello to you. Good day to you. Um, fishing. Fishing has been my hobby, and in less than 10 years, I love fishing. But before this, before fishing, I was always as well by the sea, by the beach, and I've never been like 7 years or 8 years ago. I've never been doing fishing a lot like this, like crazy like this. I come for fishing almost every day, sometimes twice a day, one in the morning and one in the evening. And if I have a catch, it's nice. If I don't have catch, it's also nice. It's I don't let myself feel bad if I don't have any catch. Just enjoying that this this kind of place is more than what I can catch from from the sea. Either it's a fish or either it's something else. Because sometimes you catch something else in the sea. There's a fish. You know the swallow fish? Swallow fish, it's a little bit, yeah, big mouth and a big mouth. I had a catch 3 days ago. It was 4 pieces. One is small, very small. Two of them is like 5 inches long, and the one that I take home is about 7 inches long. It's still small, you know. That can grow about more than 2 kg, and it takes a lot of years for them to grow this much. But the thing is that if I put back that one that I pick up and eat 3 days ago, you know, perhaps I will not have that much of um pleasure. Oh, I have catch this, like this kind of feelings, right? Some people said that no, that's very small. You put back and you put this thing back. If I pick up one of them, it won't change less than or more than 1% of what's happening. Like this kind of fish I'm buying to the supermarket.
big supermarket, they are selling it and it's smaller than what I catch. Like those sizes that I put back into the sea, that much they are catching. You don't do. People think that you do this much of kind of damage to the, you know, this kind of damage to the environment because of you catch this small fish, let them grow. No, yeah, there are people doing more than, you know, 10 times, 100 times, and just let people enjoy like kind of things. But people with, you know, standing up because of egotism, that's kind of somehow make themselves proud about their self, you know, kind of thing. That's dangerous, actually. Egotism is a kind of personality that you have to put yourself away. There are people who are, you know, they really like this. They have much this kind of ego, and it's easy to understand, very easy to understand. There's no consideration to do, there's nothing to, you know, agree or disagree. Just, you know, just put this silver line, just put this silver line, just put this, you know, limitation, and you're safe, because that's the only thing that will help you. Your limitation. Limitation. Limit. Limit. I've been live for 32, 33 minutes. I've been doing this live for an hour. Don't forget to share to your community, guys. Look at that. Don't forget to share to your community. Hobby.
Hello, hello, mega love. Shout out Kami Lee. Kami Lee, where are you from? I'm going to prepare my bait. My bait is finished, guys. So this is what I do. I cut the mussel into two. I have this one. When you open it, it's like this. And I want to dry it a little bit because when it's fresh, it's easy to, you know, it's easy to be consumed by the fish. So need to dry little. Normally I prepare this in the house, but last night I am a bit tired and I was watching Tom and Jerry. I recorded Tom Jerry. It was uh, 94 minutes. Tom and Jerry, 94 minutes. And do you like mussels like this? Seafoods? I like a lot, but I still don't pick up for eating. It's like this. You see? I still don't pick up for eating because the one the one that I want to eat is normally I'm picking up it a little bit deep into the sea. I don't want the one which is shallow. Normally you can find it during the low tide by the racks, and it's nice, but I like the one in the deep. The one in the deep I like most because they are mostly clean. They don't have inside they don't have sand, and it's nice. We have 40 about 40 minutes. About 40 minutes. I'm waiting for my friend. I told him to come this morning to the fishing with me. There's a kind of love. You know the song? There's a kind of love. Puppy love. I think the fish can hear me. Hi. Hi, buddy. Hey, buddy. Hey. How are you? Mega love shout out. Dewong Mystery Blogs. Dewong Mystery Blogs. Hey, buddy. Hey, how are you? Good morning. Good morning. Thank you for the likes. We have 4 million likes. Anyone from the north? Anyone from the north?
Where's that fish? Where is that fish? Let me put it down. It's getting hot. Nice view, right? Very nice view. Where is that fish? Again, it's taken.
Günaydın baba. Günaydın. Bizim arkadaş oradadır, bir bakayım. Ya senin adın neydi, unuttum ben. Joseph. Joseph miydi? Evet. Joseph. Ha. Evde Fahrettin'dir ama benim biraz zor. Nasılsınız? Allah şükür be. Allah şükür. İyi olmaya çalışıyor. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Allah şükür. Ekmek almaya geldim de vakit erken de dedim. Olta almadım. Bir dedim uğrayayım bakayım. Ne yapıyorsun? Tutuyor musun? Ne yapıyorsun? Otur. Yok. Olsun. Cidden. Ne yaptın? Hiç balık tutabildin mi? Dün akşam 2 tane karagoz. Dün akşam. Evet. Bu var ama ufaklar gidiyor. Küçük, Bak. he. Buradan mı tuttun? Evet. Yem koydum. Sen midye. Midye. Midyeci. Seninki de benim şey gibi ha. Kamış olta değil mi? Evet. Benimkine benzer. Aynı öyle. Ya balıkları kuruttular be. Denize pislettiler. Dün İstanbul'u gösteriyor haberlerde. Tarabya. Tarabya. Bilirsin o tarafa. Orada. Kıraç ama. Nasıl biliyor musun? He? Ne diyor? Telefon mu çaldı? Yok. Arkadaşlar açayım diyor. He? Ha şey mi? Sen görev yapıyorsun bir de burada. Bismillah. Bir de bu işin var ha. Bir de bu işin var, görevim var. Abi dün gösteriyor. Adam anlatıyor. Diyor, çekiyor böyle 9-10'lu böyle. Bu. Evet. Tarabya. Elinin önünde orada. Ama kıraç yazıyor. Hakikaten kıraç. Evet. Yani şimdi kıraçla tutmak da yemesi güzel de şey yani. Biraz büyüse değil mi? Evet. Ona... Ama o balıklar başka daha büyük yok. Yok işte yokmuş ya. Başka yokmuş. Yani başka bir Şimdi bu sezon o kadar balık var. He?
balık o kadar var. İşte o kadar varmış, Ya büyümemiş. tabii. Kim bilir o bir ay sonra mı büyür artık, ne olur? Allah bilir. He? Allah bilir. Allah bilir ha Bilmiyorum. yani. Onlar bayağı şey yani ya. Küçük şimdi Küçük. adam tutmuş belki 100 tane gelecek, 1 kilo gelecek. Ama o büyüse 4 kilo 5 kilo gelir 100. Neyse yani İstanbul'da da öyle. Kıraçe tutuyorlar diyor. Evet. Haberlerde izledim. Tesadüf yakaladım. Yani küçük ya ama o da şükür yani. Ya şükür de işte güzel, yemesi güzel. Tabii. Şey güzel. Ama işte ne oluyor? Yani kendi kendimizi kurutuyoruz. O büyüse de tutulsa. Evet. Değil mi? Ama o büyükler bizde yani bizde olta balıkçı He. chance ne kadar var? He. Bizim chance ne kadar var? He. Değil mi? Biz sadece olta. Olta, evet. Evet. Bizim chance o kadar var. Yani pasla büyük daha var ya ama chance kısmet. Ben Filipinli mi? Nereliydi ya? Evet, Filipin'deymişti değil mi? Baksana dünyada bir sürü İran, bilmem savaş. Bu sabah izlemedim haberleri ama ne yaptılar? Buluyorlar gene. Sen izledin mi haber? Haberleri izledin mi? Evet. Yani Çok kötü yani. o da ona vuruyor, o da ona vuruyor. Zarar. Petrol olmuş bilmem 70 dolar mı kaçtı? 63 dolar mı? Çıkmış. Bilmiyorum Olan şimdi ne kadar var. bizim vatandaşı oluyor. Şimdi bak her şeyin burada fiyatı artacak. Evet. Nakliye edecekler ki petrol arttı. İşte 40 liraydı 50 lira oldu. Evet. Yani 1000 lira nakliyeden. Dolar şimdi ne kadar? Bilmiyorum. Ben bakmıyorum. Dolar 39 küsürlerdeydi bir iki gün evvel. Bilmiyorum yani 39,5. Belki de 40'a gelmiştir. Altın da öyle 4400 falandı işte gramı. Dolar, sen dolar mı alıyorsun maaş? He? Yok. Değil. TL. Sen öğretmenlik yapıyorsun değil mi? Evet. İngilizce öğretmenlik. Evet. Neredeydi o? İnşaatta şimdi. Bir yer. Yok bilgisayar. He? Bilgisayar. Bilgi? Bilgisayar. Ha, bilgisayar ha. Bilgisayar öğretmenliği mi? Evet. Kurs mu var? Okul. Kurs. Kursal kursu. Ha, kursta. Evet. Kursal. Adı ne kursun? Ben İngilizce öğretmenim. İngilizce öğretmen. Evet. Bilgisayar öğretiyorsun ama değil mi? Evet. Sadece video. Programlama mı Evet. öğretiyorsun yoksa? Benim torunlarım da şimdi annesi burada. Erkek olan kaç 29 yaşında falan. O mühendis oldu. 7-8 sene oldu. Çalışıyor. Aha. Onun kardeşi de bu sene son sınıfa geçti. Bilgisayar mühendisliğinde o da. Evet. O da burada şimdi geldi. Bir stajı var. Gidecek staj yapıyor ya onlar son sene. O da burada. Yani Ben bu sene ben bıraktım iş. Çünkü para mı nerede? yok çok oranda ne? Çocuklar çok az. Ha. Çok kazanmıyor değil ki. Sadece yani o kadar az. Az öğrenci olunca he. Çok değil. Çok bir Evet. şey mi? Okul mu kapattı şeyi? Yok okulu kapatmıyor değil ki. Mesela ben İngilizce değil. İngilizce öğretmenim. Tamam. Mesela öğrenci istediği Amerikancı, Londracı, Avustralyacı. He. Ben Filipinler. Onlar istemiyorum. He. So yani bu sene yani mesela geçen kaç sene önce 10 var, 10 kişi var. 10 kişi az Şimdi kaç kişi? Az. Onu bıraktım. bıraktım. Çalışıyor musun bir yerde? Yok çalışmıyorum. Eşin de öğretmenlik galiba. İşim biz apartment var. O kiracı var, o yatar. Apartman var. Evet, Sizin mi? evet. Kaç daire var?
2 tane var. 2 dairem var. Birinde siz yatıyorsunuz. Birinde Yok. kirada mı? Biz kendi ev var. Sizin ayrı. Evet, ayrı. O Ha. 2 tane daire var. Eee, Ama apartman büyük mü? Birkaç katlı, birkaç daire var değil mi? 10 daire Evet. falan. Nerede apartman? İstanbul'da. Kız neresinde? Nişantaşı'nda. Bir tane Nişantaşı, bir tane de Beşiktaş. Güzel yerlerde. Nasıl kira alabiliyor musun bari? Evet, kira iyi. Çok şükür kiracı iyi. İyi mi? İyi insan. İyi Mesela aile. kaç para veriyor Beşiktaş'taki? Söylemeyeceğim. Söyleme de. Peki Kusura bakma. yok. Şey mi? Okul talebelerinden Yıldızhan Yok. mı? Yok, onlar Aile. aile ama öğrenciyiz. Evet. Oturuyorum. Çünkü üniversite yakın. İşte onu diyorum. Yıldız Teknik Üniversitesi'nde öğrencileri kiralıyor. Evet, Onlar 2 sene, 3 sene durur gider. evet. Peki Nişantaşı'ndaki Nişantaşı'da Aile daire çalışan insan. evli, karı koca. Yok. Nişantaşı'ndaki ilk Akraba. akraba iyi kira getirir ama Nişantaşı'nda iyi yerindeyse en az O 40-50 kadar bin. Nişantaşı o kadar değil çünkü bizim ev Değişik bir yer. ek nasıl söyle? Bahçede. Bahçe. Merdiven mamlası o ne? Merdivenle iniyorsun. Evet. bahçeye. Zor biraz. Olsun. İki. Ama Nişantaşı'nın Osman Bey metro durağı falan var. Oralara yakınsa Hı. Taksim'e falan Yakın Amerikan Stanı. güzel yer. Güzel. Ama bina çok eski, çok eski. Belki dönüşüme girer onlar da. Ha, Yani dönüşüyor, yıkıp baştan yapıyorlar. bilmiyorum. Ya bizim dairem var benim İstanbul'da öyle 2 tane, ikisi de yıkıldı. Yani kendimiz yıktırdık. İşte biri oluyor, biri yarım da. Sorunlu yani müteahhitler yapmıyor, fazla para istiyor. Yani işte Öyle. zor yani. Bizim kiracı çok şükür çok güzel insanlar. Çok iyi ama Çok iyi. ama o en önemli olan o. Yoksa Bizim komşuda kiracı var. Ne kadar zor kiracı. bu kaç yıllık kiracın? Bir tane de 10 yıl var. 10 yıl. He? Bir tane Nişantaşı 10 yıl az. Sen 10 yıldır Dokuz var. Türkiye'de misin? Evet. Peki sen kiracı, ev sahibi haklarını biliyor musun? Evet biliyorum. Ne yaptın 10 yıl oldu mesela 5 yıl sonra falan? Ben çalışmıyorum o. Hanım çalışıyorum. He. Hanım mı ilgileniyor? Evet. Yani şu var şimdi bak. Sen söylemem diyorsun da kira artık yani herkes tutsuzlu kirayı alıyor. Evet. Mesela Yıldız'da kaç? 30 alıyor musun? Bu sene biz fazla yapmıyorum. Ha? Yani mesela bu art var ya ne kural söyle biz de yaptın. Tamam. Fazla yapmıyor. Kural yapıyor öyle de o %15'ler yaptılar. %15 mi yaptılar? Öyle. Olmaz ki. Sen o zaman çok az alıyorsun kira. Çok az. 20 bin veya 15 bin alıyorsun. Daha az. Ya Çünkü o çok uzak, çok uzun zamanlar. bak şimdi. Tamam o öyle kural koydu da o kuralları Türkiye'de kimse tanımadı. Hiçbir ev sahibi. Yani Biliyorum. enflasyon %80-90 iken benim evime %15 zam yapacak. Yani çık diyeceksin rahatsız ama tabii sen şimdi Ama ilgilenemiyorsun. İlk kiracı çok zor. Ha? Bizim bir tane de ev geçen iki sene önce, 3 sene önce biz bir tane ev Dalaman'dan var. Dalaman. Evet Dalaman. Kiracı çok zor. Hadi orası yavrum bir yer. O yüzden 3 yıl önce biz sattım o ev. Çünkü nasıl söyle? Ya biliyorum kiracı kötü oldu mu ev Evet. sattı evi satıyorsun. Şimdi de belli şeyleri sen bilmiyorum eşin hanımın biliyor mu yani 5 sene dolunca 5 sene
verdin. Yıldız'dakini verdin. Kaça verdin? 2000 diye. Evet. 5 sene oldu. Araya da %15 artışlar girdi. Biliyorum. Ve senin kiran 2000 lirayken 6000 lira oldu. Evet. 5 sene geçti oradan. 5 bin 6000 lira oldu. Ama senin oradaki evler 16 bin 20 bin lira. Evet. Tamam mı? Veya şimdi 5 sene olunca senin mahkemeye verip güncel kiralara ayarlama hakkın doğdu. Ben şimdi bir tanesini verdim. 8'de şey var mahkeme. Ama şöyle hemen olmuyor. Şimdi mahkemeye veriyorsun. Diyorsun ki benim etraftaki kiralar, bütün kiralar 20 bin lira. Benim kiracım diyor 5 bin lira. Ben mağdur oluyorum. Tamam. Mahkemeye gitmeye mahkemeye. Neyse gün veriyorlar. Bir bilir kişi gönderiyorlar. Senin mahallene, apartmana, oraya. Bakıyor. Oralarda kaç para? Sahibinden.com var gazetelerde. Sen oradan da fotoğrafını çekip onları da koyuyorsun. Diyorsun ki işte Beşiktaş'ta şu 2 artı bir daireler 30 bin lira. Ben alıyorum 8 bin lira. Tamam. Onları da koyuyor. Onları araştırıyor bilir kişi. Diyor ki buradaki diyor bu daire diyor 25 bin lira eder diyor. Tamam. Ama içinde oturan kiracı değil, eski kiracının yeni kiracıya göre bir avantajı var en fazla %20 ucuz oturma hakkı var. Hakimin takdir hakkı var. Evet. 30 liraysa mesela bakıyor diyor ki bu eski kiracı tamam 25 bin lira olur diyor. Sen öyle 5 bin lira almıyorsun. 25 bin lira yapıyor. İster verecek ister çıkacak. Yani 5 sene sonra bu hakkını biliyor musun? Bak, Evet biliyorum o 5 5 sene evet. Ne kadar istersen mesela istiyorsun da işte evet. raiç neyse Evet. onun biraz altında belirliyor. Yani burada çok düşük. Sen şimdi Yıldız'da 5 bin lira alıyorsan öyle bir kira yok yani orada. Onu ayarlıyorsun ay 15 bin 20 bin lira neyse. Yani bir de 10 senede dolunca hatta bir giriş bir de son sene 11-12 sene sonra mahkemeye veriyorsun doğrudan doğruya çıkarıyorsun. Hiç tamam diyorsun bitti senem doldu. Mahkeme tamam diyor. Ama buna bir avukatla falan yapacaksın. Yani 12 seneden sonra sen istersen oturtursun. Ya derse ki abi ben sana 50 bin lira veririm burada 50 lira. Tamam baştan kontrat yapalım yaparsın tamam ama yok arkadaş sen bana 12 senedir doğru dürüst kiramı yatırmadın, şöyle yaptın, bir yaptın. Çıkıyorsun diyeceksin, veriyorsun mahkemeye. Hiç neden çıkarıyorsun diye sormuyor. Neden? 12 senen doldu mu senin hakkın mı? İstemiyorum diyor. Vermiyorum kiraya. Yani kendim oturacağım, yok çocuğum oturacak falan yok. Çıkacaksın diyeceksin. Tamam. Ve haklı olarak 12 senen dolduğu için çıkarıyor. Bak bu da var unutma ama çok uzun süre 12 sene. Bir de 5 senede kiranı ayarlıyorsun güncel kiralara yakın değere. Mağduriyetin gideriliyor. Yani bunları yapmazsan Biz bir tane de ev var. O ne? Beşiktaş'ta he, başka bina he, kiracı e, bir bir yıl kirayı vermiyor. Bir vermez, yıl vermiyor. vermiyor. Çıkmıyor istemiyorum. Siz biliyor musunuz? Çıkmıyor da. Mahkeme yapamıyorum bir şey. Ya Biz yapar. para vardı çıkar. Çek para vardı. Biliyor musunuz? Şimdi vardı. Biz para vardı insan çek bizim Çık ev. bir para verdin ha. Evet. Ama bak şimdi sen bu işleri tabii pek bilmediğin için ben avukat tutmadan benim de kiracım var. Bir tane kiracıyı böyle kirayı geç ödedi tamam mı? Çıkarttım icra kapıya geliyordu. Geldi hatta icraya da gittik. Çaldı kapısını geldi. Sen dedi boşaltman lazım. Ya işte dedi 15 gün müddet ver bana. İmzala bu kağıdı dedi 15 gün sonra çıkacağım diye tamam mı? Ondan sonra defoldu gitti. Bir tanesi de öyle. Şimdi senin kira vermiyor mu? Üzülmeyeceksin abi. İcra dairesine gidiyorsun adliyede. Ya avukata vereceksin işte avukat. Diyeceksin ki bu bana bir ay kira vermedi. Veya 2 ay bekle, bir ay daha 2 ay bekle. O şey yapıyor. Tahliye, icra takibi, tahliye talepli icra takibi yapıyor. Tamam. Hem icra alacağını istiyor,
hem de tahliye. Şey, bir form Evet. şey 13, ek 13 ne diyorlar? Form 13'ü gönderiyor. Adı soyadı senin, işte onun falan Evet. şeyleri yazıyor. Tamam mı? Şimdi bunu alıp 30 gün içinde yatırmazsa, bak 2 ay yatırmadı ya sana, 30 gün içinde yatırmazsa sen gidiyorsun ilk direkt müracaat ettiğin yere diyorsun ki bu 2 ay kiramı yatırmadı, 30 günde geçti. Tamam diyor, aşağıdan diyor icra mahkemesine mahkeme açacak. İniyorsun icra mahkemesine, diyorsun ki böyle formu doldur Evet. amca diyor formu. Adın soyadın